الآن نمضي رويدا رويدا باتجاه الختام. لدينا 4 من القيادات التي تتشرف بها المراكز التي تقودها في سياق البحث الأكاديمي والعلمي والمجتمعي. طبعا كثير من الكلام قيل بالنسبة لهم، فسنمنح 10 دقائق لكل واحد منهم، وسأبدأ بأحد أعلام الدراسات المستقبلية في العالم ووجه من الوجوه الأفريقية التي لها إسهامها الكبير بعدد من الكتب المتميزة، واشتهر بأنه من المجيدين في تنظيم الملتقيات العالمية كالمؤتمرات والندوات. يشرفني أن يتقدم إلى المنصة الآن الدكتور أليون سال، فليتفضل مشكورا. Mesdames et messieurs, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Quand je venais à cette conférence, j'ai rencontré un de mes vieux amis qui m'a demandé pourquoi je venais au Maroc. Et je lui ai dit que je répondais à une invitation de l'ICESCO pour participer à un séminaire international sur le Coran et l'Occident. Il m'a demandé si j'étais arabophone, si je comprenais l'arabe. Je lui ai dit que non, j'avais étudié le latin et le grec, mais pas l'arabe. Il m'a demandé si j'étais islamologue. Je lui ai dit que jusqu'à preuve du contraire, je ne me connais aucune expertise et ne me considère pas comme islamologue. Il m'a regardé et avait l'air d'être un tout petit peu surpris que j'aille à une rencontre pour laquelle je ne paraissais pas qualifié. Et j'ai dû essayer de trouver en fait quelques raisons pour lesquelles j'avais osé répondre positivement à une invitation qui aurait pu aller à d'autres. Et en creusant un tout petit peu l'esprit, j'ai trouvé 3 raisons dont je ne suis pas sûr qu'elles soient bonnes, mais que je peux vous présenter. La première est d'ordre générique. Je me suis dit que je suis un être humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ou ne devrait l'être. Et dans la bonne tradition occidentale, les vers de Terence me sont revenus à l'esprit « Homo sum et nil humani ame alienum est ». Je suis donc humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je cite le latin parce que je vois que nous avons ici beaucoup d'occidentaux pour qui le latin n'est certainement pas une langue étrangère. La deuxième raison que je me suis donnée, c'est qu'au fond, nous parlons de l'islam, nous parlons d'une religion, mais nous parlons surtout de ce que les sociologues et anthropologues, à la suite de Marcel Mauss, appelleraient un fait social total. Et des faits sociaux totaux, tout le monde peut en parler sans être nécessairement arabophone ou islamologue. Et puis la troisième raison, c'est qu'au fond, nous sommes dans un environnement où l'islamophobie ou l'islamo-enthousiasme, qui serait son antonyme, commandent des évolutions géopolitiques importantes. On instrumentalise ou on diabolise l'islam et cela donne lieu à un certain nombre de comportements et d'attitudes qui, au fond, ont une incidence sur les évolutions géopolitiques. Il m'a semblé donc que pour ces 3 raisons, je pouvais être qualifié pour être à cette rencontre. C'est donc avec une triple casquette que je suis devant vous. La casquette d'un homme, simplement, la casquette d'un sociologue qui a aussi un regard sur les faits sociaux totaux et celle d'un analyste qui est capable de s'interroger sur les évolutions géopolitiques du monde et les déterminants de ce monde. Et je vais donc essayer de dire en 2 mots, en 10 minutes, c'est le temps qui m'a été donné, mettre en exergue quelques traits de la problématique traitée ici et quelques perspectives. Mais avant de le faire, je voudrais quand même ne pas manquer à une obligation qui est plus que protocolaire, c'est celle qui consiste à remercier le directeur général de l'ICESCO pour son invitation à ce séminaire dont le titre est à lui seul tout un programme.
Je voudrais également adresser mes remerciements à l'ambassadeur Fatah Rahman, directeur du Centre pour le dialogue civilisationnel, qui, au sein de l'ICESCO, a été et constitue la cheville ouvrière de cette rencontre. Et enfin, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont précédé à ce pupitre et des personnes dont l'érudition m'a semblé remarquable. Pour entrer dans le vif du sujet, je ferai remarquer deux choses. La première, c'est qu'il y a une présence du Coran en Occident. Même si le Coran est né dans une Arabie très éloignée de l'Europe à l'époque, il reste que le Coran est aujourd'hui présent. Il fait partie du patrimoine muséal dans un certain nombre de pays, en Angleterre, en France, etc. Et il est même dans les monastères comme celui de Venise. On trouve des manuscrits du Coran. Ensuite, l'islam est au quotidien présent en Occident. J'ai regardé un tout petit peu les chiffres qui sont disponibles. Il y a, me dit-on, 7838 mosquées en Europe au 15 juin 2024, dont la plus grande se trouve dans le pays qui est le berceau du catholicisme, qui est Rome. Et la Slovaquie est le seul pays européen, me dit-on, où on ne trouve pas de mosquées. Et entre 5 et 10% de la population en Occident, dans les pays européens, se trouve être musulmane. Ce qui fait qu'on peut dire que, d'une certaine manière, l'islam est une composante de l'identité européenne aujourd'hui. La troisième raison, ou le troisième trait dominant, c'est que les traductions du Coran existent depuis le XIe siècle, lorsque le Coran fut traduit pour la première fois en latin, et depuis lors, les traductions n'ont pas manqué en anglais et en allemand, mais aussi en allemand. On nous a rappelé qu'il y a eu 48 traductions. Je l'ai su ce matin en écoutant le docteur Abdelmalek Ibaoui. En français, il existe de multiples traductions, dont celle de Malek Shebel fait encore autorité. Et toutes ces traductions ont fait connaître le Coran en Europe. Le Coran est aussi présent dans les centres de recherche, et l'Europe abrite nombre de centres de recherche dont le travail est destiné autant aux musulmans qu'aux non-musulmans. Et je dirais enfin qu'il y a un certain nombre d'orientalistes qui ont fait connaître le Coran, l'islam en Europe. Parmi eux, Jacques Berck a été mentionné dans l'univers francophone. Il a été mentionné ce matin par un des intervenants, je crois que c'était le docteur Brodard, et c'est justifié, tant son regard est à la fois sympathique, généreux, bienveillant, mais aussi informé. Mais il y a également Louis Massignon, qui certainement pourrait être considéré comme un des pères de l'islamologie. C'est une figure iconique que Pie XI a qualifiée en 1934 de catholique musulman parce qu'il voulait obtenir la canonisation d'un saint musulman, en l'occurrence Al-Hallaj. Il y a donc des traditions, il y a une présence du Coran en Occident, et il faut s'en réjouir et se convaincre que plus que jamais, comprendre le Coran devrait être un impératif pour l'Occident, ne serait-ce que pour comprendre l'islam, qui est aujourd'hui une religion dont, je répète, qui fait partie de la composante de l'identité européenne, tant les populations musulmanes sont nombreuses et sont appelées à croître en Occident. Une telle posture, je dirais, devrait aller de soi pour l'Occident qui a érigé le cogito en un impérium. En effet, et on ne peut donc pas s'étonner de ce qu'on trouve des islamologues en Europe, mais ça devrait être un impératif, pas seulement pour l'Europe, mais aussi pour les autres aires civilisationnelles, qu'elles soient asiatiques, latino-américaines ou africaines. Parce que le monde non occidental doit comprendre l'islam, parce que ce monde, ces différentes aires civilisationnelles, ne sont pas non plus à l'abri des positions confuses ou problématiques autour de l'islam.
Et je crois qu'il faut s'y intéresser parce que l'avenir n'est pas joué. Qu'en sera-t-il de la place du Coran, de l'islam dans les sociétés occidentales et dans les sociétés non occidentales? À cette question, il n'y a pas de réponse univoque et définitive qui puisse être donnée aujourd'hui et qui serait valable pour le reste des temps. J'en arrive donc à la deuxième partie de ma présentation, qui est celle des perspectives d'évolution autour de cette problématique. Il me semble que plusieurs perspectives sont possibles. Je ne peux pas les énumérer toutes, parce qu'il y a des contraintes de temps, mais je voudrais en évoquer trois qu'il me semble important de garder à l'esprit. La première des évolutions, je dirais, tient à ce que j'appellerais des perspectives intellectuelles nouvelles ou des perspectives conceptuelles nouvelles. Il faut en effet comprendre le Coran, comprendre sa structure, son organisation interne, son architecture, sa langue, en faire en quelque sorte l'archéologie, ainsi que l'ont recommandé un certain nombre d'islamologues. Je crois que pour cela, il faut se convaincre effectivement que le Coran n'est pas simplement la base d'une religion. Le Coran est un fait social total, au sens que Marcel Mauss a donné à cette notion. C'est-à-dire quelque chose qui fait mouvoir toute une société et qui a une portée totale. Je crois qu'avec une telle perspective, on ne peut que recommander que les religions, que l'islam continue de faire l'objet d'un plus grand intérêt de la part des chercheurs, de la part des centres de recherche. Mais il faut sans doute lire aussi le Coran pour des préoccupations qui seraient plus bassement d'ordre opérationnel. Il faut comprendre en effet les visions et les idées qui informent aujourd'hui l'islam tel qu'il est pratiqué en Occident et ailleurs. Il y a donc une philosophie de l'islam qu'il faut déconstruire et décrypter pour comprendre l'action des individus et des institutions qui s'en réclament. À cet égard, il faut sans doute aussi commencer par faire preuve de précaution sur le plan analytique et sur le plan méthodologique et distinguer notamment la civilisation et le monde islamique de l'Oumma. Il faut également sans doute distinguer le monde islamique et la civilisation arabe. Les deux ne sont pas synonymes. Une fois que l'on a pris ces précautions analytiques, il convient de s'attacher à quelques priorités et urgences. Et il me semble que dans le contexte géopolitique actuel, cela devrait se traduire par un plaidoyer plus fort que jamais pour les messages que véhicule l'islam. On l'a dit et répété ici à plusieurs reprises, il y a une culture de la paix que tente de véhiculer l'islam. Cette culture de la paix, il ne faut pas l'abandonner. Il faut au contraire continuer à répéter ce qui a déjà été dit. L'islam est une religion de paix. Il ne faut pas pour autant sombrer dans le pacifisme qui équivaudrait à une démission, voire une lâcheté. La recherche de la paix, l'attachement à la paix doit aller de pair avec la lutte contre l'islamophobie, qu'elle soit déguisée ou qu'elle soit ouverte. Il n'y a pas de raison d'accepter l'islamophobie. À cet égard, le Danemark fait sans doute figure de précurseur avec la loi qu'il a adoptée le 25 août 2023 qui réprime les autodafés du Coran qui sont désormais considérés comme un traitement inapproprié d'objets ayant une signification religieuse importante. Mais il faut aller sans doute plus loin et considérer que l'islamophobie n'est pas seulement une agression contre les musulmans. L'islamophobie est, comme toutes les intolérances et comme tous les exclusivismes, un crime contre l'esprit et devrait être imprescriptible
comme le sont les autres crimes contre l'humanité. Rien ne saurait les justifier, certainement pas le droit à la différence, certainement pas l'impératif moral ou politique de tolérance, car la tolérance est intolérable lorsque l'on en fait preuve à l'égard de l'intolérance, ainsi que l'a bien montré la militante anti-nazie Hannah Arendt. Mais je crois qu'il y a une troisième perspective qui est possible, c'est au fond une perspective existentialiste, c'est-à-dire vivre en musulman, vivre selon les prescriptions du Coran. Qu'est-ce que cela signifie? Vivre une foi pratique, c'est, je crois, quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. Et à cet égard, l'éducation est essentielle. C'est là que se trouve la clé. On ne peut être musulman si l'on se complaît dans l'ignorance. Insister sur l'éducation, sur la formation et la communication ne devrait plus être une affaire de mode, ne devrait plus concerner seulement une tranche d'âge ou une catégorie démographique, mais être une dimension transversale de l'existence. Parce que les institutions éducatives constituent les lieux où se fabrique l'avenir, il est important de s'investir dans la réflexion sur comment mettre à profit l'éducation, comment utiliser l'éducation pour répondre à un défi existentiel et arriver à concilier fidélité à soi et mouvement, ainsi que la problématique a été très clairement posée par des penseurs musulmans comme Mohamed Iqbal en particulier. Je vous remercie en m'excusant auprès du président pour avoir débordé quelque peu du temps qu'il m'avait généreusement alloué. Merci beaucoup. I hope I didn't forget to mention that also Dr. Sal is working as futuristic studies advisor to our organization ISISCO. تماما مثل ما يعمل خبيرا خارجيا محدثنا القادم الدكتور جيفري كابلان يعمل خبيرا خارجيا للمنظمة، وهو زميل متقدم في معهد الدانوب بهنغاريا، وهو من الأعلام المعدودين في مدار الدراسات الدينية الاجتماعية، إذ له 25 كتاباً، وبعضها عد من بين البيست سيلينج بوكس، ونسعد به اليوم في مداخلته. فليتفضل مشكوراً دكتور جيفري كابلان، مرحباً به. Assalamu alaikum. I will try to reduce my talk to only 10 minutes. It is a very difficult subject that several of our talks have alluded to. It's a very important one. Islamophobia and attacks on the Quran. Who are the people that do this and why? The obvious reason is that Muslims love and reverence the Quran. And to hurt the text is to hurt the people. It's much easier for somebody who wishes to do that to hurt the text, because if you hurt the people, you can go to prison. And that's not a very good alternative. But if you hurt the text, you hurt an entire civilization, not just a few individuals. So who are these people and why do they do what they do? Well, there are three main motivations. One is instrumental, one is religious, and the other is political. And especially the instrumental talks to why this conference and the Read It and Understand It program from ISESCO is so very important, because differences can be made.
Instrumental motivations means you're trying to achieve a desired end. For public desecration of the Quran, you want to spark a reaction, either for you or against you, and it doesn't matter which one. You want either because you're getting people involved in the issue one way or the other. This began with the Jilin Poston cartoons of Prophet Muhammad, peace be upon him, and this provoked such a reaction in the Islamic world that the pattern was set that if you want to create a reaction, you attack the religion and not the individuals. The unintended result was to provoke just such a reaction. And since I have a very short time, let me give you one of the main points here. The extremists on each side live in a symbiotic world. Each needs the other. And the more extreme the one side is, the more extreme the other. And then they can point to their own people and say, look at these people. Look what they do. And we ignore what we do. I'll go through this very quickly. The killing of the Dutch filmmaker Theo van Gogh sparked reactions on both sides, and as you can see, a series of anti-Islamic actions took place immediately after, and that was what I mean. One extreme nurtures the other. Religious motivations are quite different. This is pure bigotry and ignorance, and again, programs like what ISESCO is doing can address some of this. Excuse me. As you can see from the sign, this isn't just attacks on the Quran. This is attacks on Sharia law. These are people who don't understand what Sharia law actually is, that there are many versions of Sharia law and that virtually no Islamic countries actually implement Sharia law. But it's something that they are afraid of. And being afraid, they generate fear. And here is an area where, at least for their audience, programs like those done by ISESCO and others can really be useful to spread knowledge instead of ignorance. The first burnings were by this guy, Terry Jones, in the United States in 2015. It sparked such a huge reaction on both sides that the action was imitated, first in the United States, then in France, and most recently in Scandinavia. It didn't do him any good, by the way. He was threatened by extremist organizations who never did anything. His own parishioners, those who followed him, did something. They left the church. And as you can see, he's no longer a pastor. He no longer has a church. He sells French fries at a mall in Florida. And it was his brother's French fry establishment because he couldn't get a job anywhere else. So there are points where even the extremists draw the line. Desecration of the Quran for political factors is something that really programs like ISESCO's really are not going to address because it's not about the Quran or religion at all. It's about politics, mostly domestic politics. There are four main reasons for this. Demographic fears of the numbers of the Islamic Ummah in the West. When I was going to college to get my BA, which was back in the very dark ages, my professors used to tell me in geography and in international relations, look, in 50 years, much of Europe will be an Islamic continent. And they weren't saying this because they were Islamophobic or that they had any particular reason to like it or not like it. They didn't care. They were looking at it purely as scholars, as academics. And they were seeing a lot of factors and that changes were happening. Now people are saying the same thing with great fear. Second, opposition to immigration, particularly of Muslims. And coming from Hungary these days, I can tell you that's very powerful. And it's powerful in the elections in the West as well. There is tremendous fear
of what is being called an Islamic invasion of the West and an Islamic conquest of the West. And this is something that is purely political and really has very little to do with the Quran or with Islam. It's purely politics. 3, feminist fears of Islam affecting the status of women. And it's something you see acutely in countries like France, but it's something that can be addressed. It's also a big factor in Sweden and Scandinavia, but it's something that can be addressed by greater knowledge and greater person-to-person diplomacy with women from the Islamic world. And finally, to polarize a community, to make enemies of the Christian majority and the Muslim minority, to engender fear, hopefully to engender violence, and thus to accomplish political ends that you weren't able to do through democratic means, simply through fear and reaction. The burning of the Quran in Scandinavia was done for all 4 reasons. And this is something, I do a lot of work in Scandinavia, particularly in Sweden, and I'll be going back there again in November with my colleagues and my students. I taught for quite a while at the University of Helsinki as well. And so I've done a lot of research and have a lot of friends in that area. And there is a real debate. The Swedish government has an absolute priority on free speech. They also have absolute laws against incitement to racial hatred that are quite strong. Public expressions of racism or urging violence will get you an automatic 3-month prison sentence. And what the government has done is say, look, in terms of the overall sweep of Swedish history, free speech is more important than incitement to racial hatred. It's a mistake, and it's one that is being rectified in the courts. But that is the argument there, and that is the reason for it, and so extremists are able to take advantage of those niches in democratic culture that allow this kind of action and reaction. The global reaction, as you know, was very strong, and it was exactly what the people who were involved in burning the Quran wanted, because these kind of pictures, as one of the earlier talks will say, engender fear and misunderstanding in people. And so you show this in Sweden, they say, they're burning our flag. Why? They must hate us, so we must hate them. Again, we've already made this point. Extremists want other extremists to oppose them. They have a symbiotic relationship with each other, and one couldn't exist without the other. At the same time, there's a very positive thing here. I did one of the early articles on Islamophobia in America, and this was shortly after 9/11, and I had some remarkable findings. Excuse me. Right after 9/11, there was a reaction, and there were a lot of Islamophobic hate crimes throughout America for 3 months, and exactly 3 months. And it included not only Muslims, but Sikhs and anyone people thought was Muslim. It stopped when the government came up and stopped it. President George Bush, for all of his failings, went to the Washington Mosque and said, "This is not America, this is not what we do." And he put the Justice Department on it, and within a very short time, the Islamic hate crimes stopped. That was a better time. What you're seeing in American discourse right now is not so positive, but that's not our topic. Fear and ignorance are what gives attacks on the Quran and Islamophobia power. And things like the Read It, Understand It program and others like it are invaluable in fighting this because it's not a hopeless cause. Thank you very much.
شكرا جزيلا للدكتور جيفري كابلن على هذه المحاضرة القيمة في وقتها المحدود جدا. وننتقل الآن إلى أخ وصديق عزيز الدكتور حسنوف من أذربيجان، وهو مستشار لرئاسة الجمهورية في أذربيجان للشؤون الثقافية، وهو مدير المركز الأذربيجاني للثقافات المتعددة في باكو، وله تاريخ جيد في تنظيم مؤتمرات عديدة. بعض الوجوه الرائعة التي شهدناها هنا ممن كسبنا معرفته في تلك المؤتمرات التي نظمها الدكتور حسنوف، ولتفضل مشكورا بإلقاء كلمته. Excellency Secretary General Dr. Salim Malik, dear ambassadors, professors, guests, ladies and gentlemen. First of all, I'm very thankful for kind invitation from ICESCO and for the chance to present at this significant event. I know being one of the last speakers always very difficult. I know my responsibilities, but I will speak about the Quran in the modern West, challenges and opportunities. And this speech may have various headlines inside, but I'm sure you will feel the plot that join it all. During the Middle Ages, the Quran was always viewed through the lens of crusaders, religious conflicts. It's mostly misunderstood and sometimes misrepresented in many Western cultures. Some Western countries believe that their values are incompatible with those of Islam. And these beliefs come from focusing on differences between Islamic and Western cultures, ignoring the similarities. This mostly happens when some people from the West are determined to keep the negative image of Islam and Muslim communities. To understand why Islamic and Western civilizations clash so sharply requires to study the basic differences between their underlying philosophies. The relationship between Quran and Western countries includes religious, cultural, academic, and socio-political aspects. The history of the conflict between Islam and the West, such as crusades, colonialism, and nowadays geopolitical struggles, has created the legacy of mistrust and hostility. Unfortunately, these historical conflicts also have led negative stereotypes. After the Cold War, the gap in understanding has grown wider. The idea of clash of civilizations combined with the terrorist attack on September 11 encouraged the confrontational view of Islam. As a result, it's fair to say that the negative and critical approach in Western Oriental studies has worsened the relationship between Islam and the West. Does Quran reading promote the hatred of the West? Islam has a potential positively to contribute to build more peaceful world if the progressive thinkers or leaders can reclaim the rational spirit of Quran or prophetic tradition. Balancing faith and modernity while preserving cultural identity is very crucial. The word religious congregations should play an instrument of the peace during the time, especially during the time when many people displaced due to their ideological or religious conflicts. Over the last 2 decades, there has been a serious concern about studying Quran in theology and linguistics. At the academical level, a more worrying issue is renewed focus on studying Islamic law. Also, reading Quran does not pose any real threat to the world. Western countries continue to politicize Islam as their main opponent. In the past, they saw communism one of the main threats to their way of life, but unfortunately nowadays they say the same about the Islam, which is not acceptable even to compare. Quran desecration and moral decay of the West.
Some people or groups in the West have prejudice against Muslim and Islam. The recent desecration of the Quran in Sweden and Denmark, which took place under the police escort, was painful, hurtful, and insulting. The similar incidents include drawing cartoons of the Prophet Muhammad ﷺ in France, or a police officer violently attacking the women, hijabi women, and many other things dear to Muslims. It seems that everything allowed it under the guise of freedom of expression in European or in many other Western countries. Moral decay of the West have been lost. And without this moral and religious guide, there is no understanding or respect for religious sentiments. Without awareness, without empathy, proper social behavior is not also possible. For sure, there is a big differences between Western secular societies and Islamic societies, but the worrying issues here that some people might attack the Quran just to show the respect of secularism or criticize the Islam. Western countries often have a strong secular traditions, which can sometimes clash with the religious practices and belief that seems different from the secular values. The Quran, as a religious book, can become the center of this tension. In some European countries, many people, as I said, that freedom of expression is very important, but some people can use this freedom just to disrespect faiths of others. Islamophobia. Muslim communities face different challenges in Western societies like discrimination, Islamophobia, and debates over issues like religious dresses, halal food, or construction of the mosques. The Islamic or Muslim practices have become a prominent feature of the debates in many European countries and North America. Islamophobia travels across the borders in the context of far right or fascism in a various ways. While many countries still lack the monitoring the mechanism of hate crimes targeted Muslims. Muslim community is one of the main targets of hate speeches through the social media also. And some politicians or public figures, unfortunately, can use the anti-Islamic rhetoric just to gain the political or public support within their societies, which is unfortunately happening. Realities. Statistics from 2023 draw a concerning picture. The Muslim Council of Britain reported that approximately 40% of religiously motivated hate crimes targeted Muslims. Similarly, the Council of American Islamic Relations documented a sharp rise of anti-Muslim-based incidents in the territory of the United States. Furthermore, French witnessed approximately 32% surge of religious-based hate crimes in 2023 in the territory of France, reported by France 24. These statistics highlighted the urgent need addressing Islamophobia and promote understanding between Islam and the West. Public perception of the Quran and the media. The Quran and Islamic themes are appearing in the media, especially during the time when speaking about immigration, radicalism, extremism, and etc. The way that media can show Islam are differently. It can be interested and positive, but mostly are biased and sensationalized. Unfortunately, many Western media, especially American media, shows Islam negatively, focusing on extremism and radicalism, which can create negative idea about the Quran and Islam. It's happened mostly when the governments created anti-Islamic policies. When they created anti-Islamic policies, and it increased the division, which have led many social and political problems within these societies. Muslims are not outsiders of European and American societies. They are an important part of these societies. The clash between different worldviews leaves emotional and psychological scars. The recent Muslim migrants to the West face different challenges like cultural assimilation or losing their religious identities. Despite these uncertainties, Islam and the West are finding ways to adapt each other's values, even if imperfectly. The history of the Muslim-Christian dialogue includes times such as
wars or tensions, as well as uneasy tolerance, peaceful coexistence, and cooperation for common goals. Muslims should not fear of globalizations, but they should use their progress in science and economy to their advantages. But at the same time, they should protect themselves from the negative effects of expansion and be aware of losing identity. Studying how Western and Islamic philosophies can influence each other, we can move to more open and inclusive societies. Dear ladies and gentlemen, dear guests, summarizing, I would like to say that navigating these challenges and seizing opportunities requires an ongoing commitment to openness and respect. By promoting informed understanding of the Quran, we can create more open societies where the rich spiritual heritage of Islam can be appreciated and respected. One more time, thank you for the invitation and for your attention. ختام المداخلات عنينا أن تكون هي الختام لشخصية متميزة في أوروبا، يعمل رئيساً للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا وأميناً عاماً للمعهد الألماني للحوار والتفاهم مواطنة. لنا شراكة متميزة معه مركز الحوار الحضاري والمنظمة عموماً، والشراكة بيننا وبين مواطنة حقيقة شراكة أنموذجية نأمل أن تضطرد في بقية الأقطار الأوروبية لنبلغ الأهداف المرتجاة منها. يسعدني أن أقدم الأخ الأستاذ الدكتور عبد الصمد اليزيدي، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في ختام هذا اللقاء المبارك الذي أتى بعد أن التقينا في هذا المكان قبل سنة لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين منظمة الإسيسكو وبين مواطنة المعهد الألماني للحوار والتفاهم، الذي نعتبر أنفسنا بوابة له في القارة الأوروبية وخادمين لمشروعه الإنساني. منظمة الإسيسكو اشتغلت لعقود على مواضيع شتى ومختلفة ومهمة، ولكن كان هذا الحوار دائر بين المسلمين أنفسهم وبين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. ولكن هذا الخير الكبير يجب أن تنتفع به الإنسانية جمعاء، ويجب أن يصل إلى قارتنا وإلى بلدنا ألمانيا الذي نحن معتزون بالانتماء إليه، ونحن نعتبر أنفسنا مواطنين في تلك البلدان لا جالية من الجاليات. هذا الوطن السعيد الذي كان يعرف بأنه يصدر أفكاراً متنيرة أصبح يصدر الإسلاموفوبيا بل العنصرية، وأصبحت فئات وأحزاب تدخل إلى البرلمان لا بمشروع إلا أنها تعادي الآخر، إلا أنها تعادي الإسلام والمسلمين. فكان جواب الإسيسكو على حرق القرآن في السويد وفي مجموعة من الدول الأوروبية ليس جواباً عاطفياً، ليس جواباً يواجه الإساءة بالإساءة، إنما جواباً حضارياً، حيث قال للإنسانية جمعاء: اقرأوه لتفهموه. ونحن نعتز بهذا النهج الذي نحاول أن نصدره إلى بلداننا التي بدأ يتفشى فيها هذا الداء، إن لم نقل هذا الفيروس،
هذا العدوان في الظاهر على الإسلام والمسلمين، ولكنه هو في الحقيقة يحارب الإنسانية ويحارب القيم التي تأسست عليها هذه الدول، قيم الاحترام المتبادل، قيم المحبة والرحمة. والذي يحترق ليس هو الإسلام، إنما الذي يحترق هي تلك البلدان وتلك الأوطان التي نحبها، ونحن هنا مع منظمة الإسيسكو من أجل هذه المواجهة. وكذلك اسمحوا لي أن إضافة إلى قراءة القرآن الكريم الذي هو كتاب الرحمة بامتياز وكتاب الحوار بامتياز، لا ننسى أن سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونحن هنا في الإسيسكو بجوار متحف حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه السيرة هي الأخرى يجب أن نوصلها. هذا الرسول الذي عندما اضطر أن يغادر وطنه، أن يغادر مكة المكرمة هاربا أو فارا إلى المدينة المنورة، أول ما فعل فيها أنه أسس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان في حاجة أن يؤسس لمكان للصلاة؟ هل كان في حاجة أن يؤسس لمكان للسجود والركوع؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لم يكن الأمر الأساسي والرئيسي هو ذلك، إنما الأمر كان أن يؤسس مركزا للتعايش، أن يؤسس مركزا للحوار، حيث دعا المهاجرين والأنصار ودعا اليهود والمسيحيين والمسلمين إلى ميثاق المواطنة الذي ترسخ في وثيقة المدينة المنورة، التي ترجمت في هذا البلد السعيد في عام 2016 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في بيان مراكش، هذا البيان التاريخي الذي بتعاون مع وزارة الأوقاف هنا في المملكة ومنتدى أبو ظبي السلم أعطانا نحن من يعيش في البلدان الأوروبية هذا النهج المحمدي الذي يعطي للأقليات الغير الإسلامية في البلدان الإسلامية تلك الحقوق التي نطالب بها نحن كمسلمين في بلدنا ألمانيا. وهناك من الوثائق التي سارت على نفس النهج مثل وثيقة مكة المكرمة التي أخرجتها رابطة العالم الإسلامي. إذن هذه التهمة التي توجه إلينا أن الإسلام وأن المسلمون رجعيون وأنهم لا يقبلون الآخر، هذه الشعارات التي تغذي الإسلاموفوبيا هي شعارات باطلة، ووثائقنا وقرآننا شهداء على ذلك. لذلك أنا قد خرجت عن الموضوع الذي حضرته لكم لأن الوقت ضيق، لأن أقدم شكر جزيل لمعالي الدكتور المالك على هذه المبادرات وكل الطاقم في هذه المنظمة المباركة. ولا شك أن لنا عودة في هذا المكان أو عندنا في ألمانيا في أوروبا في مواضيع مختلفة لا تخدم المسلمين فحسب، إنما تخدم الإنسانية جمعاء. وأكتفي بهذا القول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.